Yes, sir. Good morning, Amma. Today is the second class in income tax. Today we will discuss the basic concepts. ఇక్కడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో కొన్ని కొత్త వర్డ్స్ కొత్త డెఫినేషన్స్ వస్తాయి, అవి చూద్దాం. దానిలో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి అసెస్సీ. అసెస్సీ సెక్షన్ 2 సబ్సెక్షన్ 7. అసెస్సీ అంటే సింపుల్ వర్డ్ లో చెప్పాలంటే ద ట్యాక్స్ పేయర్ ఇస్ కాల్డ్ అసెస్సీ. ఎవరైతే ట్యాక్స్ పే చేస్తారో వాళ్ళను అసెస్సీ కింద తీసుకుంటాం మనం. ఎనీ ట్యాక్స్ పేయర్ ఇస్ కాల్డ్ అసెస్సీ. ఇక మన బుక్స్ లో ఇచ్చిన డెఫినేషన్ ప్రకారం పేజ్ నెంబర్ A18 లో ఉంది మీకు. అసెస్సీ మీన్స్ ఏ పర్సన్ బై హూమ్ any tax or any other sum of money such as interest or penalty etc. is due under the Income Tax Act in respect of whom any proceedings under the Act has been taken for the assessee, for the assessment year. Tax కానీ penalties కానీ interest కానీ income tax కి డ్యూ ఉంటే ఆ పే చేసే వ్యక్తిని, ఆ పే చేయవలసిన వ్యక్తిని మనం అసెస్సీ కింద తీసుకుంటాం. సెక్షన్ 2 సబ్సెక్షన్ 7 ప్రకారం ద ట్యాక్స్ పేయర్ ఇస్ కాల్డ్ అసెస్సీ యాజ్ పర్ సెక్షన్ 2 సబ్సెక్షన్ 7. ఇంకా దీంట్లో వచ్చేసి అసెస్సీలో కొన్ని డెఫినేషన్ పాయింట్స్ లో తీసుకుంటే డీమ్డ్ అసెస్సీ. Deemed assessee means he is not a tax payable person. He is not owner of the property. He is not owner of the income. తన ఇన్కమ్ కాదు, కానీ on behalf of other person he is liable to pay the tax. On behalf of other persons he is liable to pay tax. That is called deemed అసెస్సీ. అంటే అతను ఓనర్ కాదు, కానీ ఓనర్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం మనం. అలాంటి వాళ్ళని ఇక్కడ డీమ్డ్ అసెస్సీస్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇఫ్ మైనర్స్, ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మైనర్స్ కి ఇన్కమ్ ఉంది, ఆ మైనర్స్ ఇన్కమ్ మీద ట్యాక్స్ పే చేయవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ పేరెంట్స్ పైన ఉంటుంది, మదర్ ఆర్ ఫాదర్. ఆర్ లునటిక్ పర్సన్, మెంటల్లీ డిస్ట్రాయిడ్ పర్సన్స్. మనం కొన్ని మూవీస్లలో చూస్తూ ఉంటాము, వాళ్ళ పేరు మీద ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, బట్ వాళ్ళు మెంటల్గా డిస్ట్రాయిడ్ ఉంటారు, మతి స్థిమితం లేని వాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళ తరపున ఎవరైనా ఒక పర్సన్ గార్డియన్ కింద ఉండి అతను తన ప్రాపర్టీ ఎస్టేట్స్కి సంబంధించి అన్ని కూడా చూసుకొని ట్యాక్స్ పే చేయవలసి ఉంటుంది. ఆర్ లీగల్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ట్రస్టీ. ట్రస్టులు ఉంటాయి మనకి కొన్ని, ఆ ట్రస్టుల అన్నింటినీ కూడా ఒక పర్సన్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తారు, రిప్రజెంట్స్ చేస్తారు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ దట్ ట్రస్ట్. ద రిప్రజెంటేటివ్ పర్సన్ ఈజ్ లయబుల్ టు పే ది ట్యాక్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది ట్రస్ట్. వాళ్ళను కూడా డీమ్డ్ అసెస్సీ కింద తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, మైనర్స్, lunatical persons, representative persons of the trust, guardian. వీళ్ళు ఆర్గనైజేషన్ తరపున కానీ, ఆ lunatical person తరపున కానీ, ఆ మైనర్స్ తరపున కానీ, they are the liable to pay the tax to the government on behalf of that persons or that organizations. ఈ పర్సన్ ని మనం ఇక్కడ డీమ్డ్ అసెస్సీ కింద తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ అసెస్సీ ఇన్ డిఫాల్ట్. అసెస్సీ ఇన్ డిఫాల్ట్. అసెస్సీ ఇన్ డిఫాల్ట్. అసెస్సింగ్ డిఫాల్ట్ వచ్చేసి
any person is not filing is written if his income is more than taxable amount, or any person violate the income tax rules ని బ్రేక్ చేయడం కానీ వీళ్ళను అసెసెంట్ డిఫాల్ట్ కింద తీసుకుంటాం. డిఫాల్టర్స్ అని చెప్తాను. దీంట్లో చూసేది ఉంటే ఫెయిల్స్ టు డిడక్ట్ ట్యాక్స్ అండ్ రెమిట్ ది ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ ఫుల్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఏబిసి అనే ఆర్గనైజేషన్ ఉంది. దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఈస్ పేయింగ్ సాలరీ to D for a year 5,50,000. Okay, year మొత్తంలో 5,50,000 salary. The ABC company is paying salary to D yearly 5,50,000. 5,50,000 pay చేస్తున్నప్పుడు the ABC company is responsible to deduct the TDS from D. That deducted amount is payable to income tax department on behalf of D. If the ABC company is failed to deduct the TDS amount, or the ABC company is deducted amount but not remitted to the government account, then the ABC company will be treated as default, assessee in default. అంటే వాళ్ళు ట్యాక్స్ వసూలు చేసి డిడక్ట్ చేసి గవర్నమెంట్ అకౌంట్లో పే చేయాలి. డిడక్ట్ చేయకున్నా, డిడక్ట్ చేసి గవర్నమెంట్ పే చేయకున్నా కూడా ఆ కంపెనీ అసెసింగ్ డిఫాల్ట్ కింద చేర్చడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా రెంట్స్ పే చేసినప్పుడు ఇఫ్ ద లిమిట్ ఈస్ క్రాస్డ్, ఇఫ్ ద రెంట్ ఈస్ ఫర్ ఇయర్ టు మోర్ దెన్ 2,40,000, ద రెంట్ పేయర్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు డిడక్ట్ ది టీడీఎస్. టీడీఎస్ డిడక్ట్ చేయాలి. అలా చేయకున్నా కూడా ఆ రెంట్ పేయబుల్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని అసెసింగ్ డిఫాల్ట్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ అసెసీ వచ్చేసి క్లియర్. నెక్స్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ లో నెక్స్ట్ వన్ పర్సన్స్. పర్సన్ వచ్చేసి సెక్షన్ 2 సబ్సెక్షన్ 31, సెక్షన్ 2 సబ్సెక్షన్ 31 పర్సన్స్ కింద తీసుకున్నదంటే ఇందులో వచ్చేసి ద ఫస్ట్ వన్ ఇండివిజువల్. ఇండివిజువల్ పర్సన్స్, individual persons. Individual person means a natural person, he or she, who is liable to pay tax on his personal income is designated as individual. Male or female, ఎవరైతే వాళ్ళ పర్సనల్ ఇన్కమ్ మీద ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంటుందో వాళ్ళని ఇండివిజువల్స్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, న్యాచురల్ పర్సన్స్. నెంబర్ 2 HUF, హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ, ఉమ్మడి కుటుంబం అంటాం మనం. హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ, ఇవన్నీ కూడా పర్సన్స్ కిందకి వస్తారు. హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ, గ్రూప్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. The head of the family member is called karta. Head of the family member is karta. ఆ ఉమ్మడి కుటుంబంలో పెద్దవారు ఎవరైతే ఉంటారో వారిని కర్త కింద డిసైడ్ చేస్తారు. The karta is the responsible person to pay the tax on behalf of HUF, Hindu undivided family. హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన ఇన్కమ్స్ ఏమైనా ఉన్నప్పుడు ఆ ఇన్కమ్స్ మీద ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన బాధ్యత కర్తపై ఉంటుంది. ఒకవేళ కర్త రెస్పాన్సిబుల్ తీసుకున్నప్పుడు ఎవరినైనా పర్సనల్ వేరే వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేయవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ మేనేజర్. మేనేజర్ కింద తీసుకుంటాము. ద మేనేజర్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ to pay the taxes
on behalf of the HUF. ఓకే, ఉమ్మడి కుటుంబంలో పెద్దవారు బిల్లింగ్ లేకపోతే అడ్మినిస్ట్రేట్ చేయడానికి వేరే ఎవరినైనా మేనేజర్ని అపాయింట్ చేయొచ్చు, తాను ట్యాక్స్ పే చేయవలసి ఉంటుంది. ఇంకా థర్డ్ వన్ వచ్చేసి కంపెనీ. The company is registered in India as per Companies Act 2013. 2013 ప్రకారం ఇండియా కంపెనీ ఇండియాలో రిజిస్ట్రేషన్ అయితే ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ఇండియా యాజ్ పర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 then it will be treated కంపెనీ కింద తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఫర్మ్. FIRM ఫర్మ్. చాలా మంది మనం ఏంటంటే ఫర్మ్ అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ కింద తీసుకుంటారు, ఫర్మ్ అనగానే ఆర్గనైజేషన్ అంటారు. బట్ యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ద ఫర్మ్ మీన్స్ పార్ట్నర్షిప్ ఆర్గనైజేషన్, పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్. The partnership firm incorporated or registered as per Partnership Act 1932. Partnership Act 1932 ప్రకారము 2 or more than 2 members are establishing one organization చేస్తే దాన్ని ఫర్మ్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. The fifth one AOP, an association of persons. An association of persons, a group of members formed and established one organization. A group of persons formed for promoting a joint venture business or trustee of a trust. కొంతమంది కలిసి ఒక బిజినెస్ ను స్టార్ట్ చేయడం లేదా ఒక ట్రస్ట్ ను ఏర్పాటు చేయడం, దాన్ని AOP కింద తీసుకుంటాం, అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్. నెక్స్ట్ వన్ లోకల్ అథారిటీ. లోకల్ అథారిటీ. మున్సిపాలిటీస్ అండ్ గ్రామ పంచాయతీస్ ఆర్ కాల్డ్ లోకల్ అథారిటీస్. The last one, every artificial judicial persons not falling in any of the preceding categories, example statutory corporations or Hindu deity, పైన చెప్పిన వాటిలో రానివి, ఓకే, అవి ఏమైనా ఉన్నా కూడా స్టాట్యుటరీ కార్పొరేషన్స్ అన్ని కూడా జ్యుడిషియల్ పర్సన్స్ కిందకి వస్తాయి. Total persons are divided into 7 categories. The first one is individual persons, natural persons, male or female. The second one is HUF, Hindu undivided family. The head of the family member is called Karta. He is the responsible person to pay the tax on behalf of HUF to the government. In case if the head of the family member is not willing to do this work, the HUF can appoint any other persons. Okay, that person is called a manager. The manager is responsible person to pay the tax on behalf of HUF to the government. Company. The company is incorporated in India as per Companies Act 2013. That organization is called company. Firm, 2 or more than 2 persons are establishing organization as per Partnership Act 1932. AOP, group of members formed and run the business, example joint ventures and trust. Local authorities, municipalities, gram panchayat and judicial persons, that is statutory organizations or Hindu deity. Okay, this is persons, total 7. This is maximum expected questions in 4 marks. Next, the definition, third one is previous year.
ప్రీవియస్ ఇయర్, దీన్ని ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అని అంటారు. ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఆర్ దీన్ని అకౌంటింగ్ ఇయర్. ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఆర్ అకౌంటింగ్ ఇయర్. It starts every year April 1st, ends the next year 31st March. April 1st కి స్టార్ట్ అవుతుంది. April 1st to 31st March of next year. అకౌంటింగ్ ఇయర్ అని మనం అకౌంట్స్ లో చూస్తారు మీరు జనరల్ గా. ఓకే, ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ ఏప్రిల్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ ఇయర్ మార్చ్ లో ఎండ్ అవుతుంది. ఈ ఇయర్ లో తనకు వచ్చిన ఇన్కమ్స్ అన్ని కూడా రికార్డ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ద కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ప్రెజెంట్ 1/4/2022 to 31st March 2023 is the current financial year. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం అని అంటారు. దిస్ ఇస్ ప్రీవియస్ ఇయర్. జనరల్ గా ప్రీవియస్ అంటే గత అనుకుంటాం, కానీ ఇక్కడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది కూడా వస్తుంది. ప్రీవియస్ ఇయర్, అకౌంటింగ్ ఇయర్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అసెస్మెంట్ ఇయర్. అసెస్మెంట్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ది ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. Next preceding year is called assessment year. Sorry, next commencing year is called assessment year. Financial year అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే ఇయర్ ని అసెస్మెంట్ ఇయర్ అంటారు. In this assessment year, the tax consultant or the chartered accountant or the auditor do the tax calculations of the previous year and then file the income tax returns. Okay, for example here ఇప్పుడు అసెస్మెంట్ ఇయర్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 1/4/2021 to 31st 3/2022 మన మార్చ్ 2022 కు కంప్లీట్ అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కి అసెస్మెంట్ ఇయర్ వచ్చేసి 1/4/2022 to 31st March 2023 is the assessment year. After completing the financial year, next commencing year is called assessment year. In this year, the auditor, the tax consultant, the chartered accountant will calculate the tax amounts and file the returns. Next one, gross total income. Gross total income. Gross total income. The aggregate of 5 heads of income. 5 heads of income ని gross total income కింద తీసుకుంటాం. దాంట్లో 5 heads ఏంటంటే income from salary, income from house property, income from business or profession, income from capital gain, income from
other source. This is gross total income. Gross total income. ఈ 5 heads ని heads of income ని gross total income కింద తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ టోటల్ ఇన్కమ్. టోటల్ ఇన్కమ్ వచ్చేసి సింపుల్ అమ్మా, గ్రాస్ టోటల్ ఇన్కమ్ మైనస్ డిడక్షన్స్ అండర్ సెక్షన్ 80C టు 80U. అంటే ఈ 5 హెడ్స్ యొక్క టోటల్ మైనస్ డిడక్షన్స్ అండర్ సెక్షన్ 80C టు 80U. 80C నుంచి 80U వరకు డిడక్షన్స్ అండర్ సెక్షన్ 80C టు 80U. ఈ మైనస్ చేస్తే దట్ ఈస్ టోటల్ ఇన్కమ్. That is total income. Gross total income minus deductions under section 80C to 80U, that is called gross total income. Next to return of income. Return of income వచ్చేసి as for prescribed form of income tax department, the prescribed form of income tax department for submitting the details of income, expenses and savings etc. is known as return of income. When the person submits a return form to the income tax department, either personally or through tax consultant or through online submission, then it is known as filing in return. Filing the return. Kada income tax return of income వచ్చేసి the assessee means taxpayer అని చెప్పాము. ట్యాక్స్ పేయర్ కు వచ్చిన ఇన్కమ్ డీటెయిల్స్, ఎక్స్పెన్సెస్ డీటెయిల్స్, సేవింగ్స్ డీటెయిల్స్ ఒక ఇన్ ద ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. ITR 1 to 7 టోటల్ గా 7 ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. డిపెండింగ్ ఆన్ ది అసెస్సీ ద ఫార్మ్స్ సెలెక్షన్ ఉంటుంది. వి విల్ డిస్కస్ ఇట్ లేటర్. దాంట్లో ఫిల్ చేసి రిటర్న్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. దాన్ని రిటర్న్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కింద తీసుకుంటారు. ఇది if the assessee have the knowledge, he can file the return or he can take the support mediators or tax consultant or chartered accountants. Thirty, income tax file చేస్తే రిటర్న్ ఆఫ్ ది రిటర్న్స్ కింద తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ఫైలింగ్ ది రిటర్న్. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫైలింగ్ చేసినట్టుగా కన్సిడర్ చేయబడుతుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి వన్ టాపిక్ రిలేటివ్స్. రిలేటివ్స్ వచ్చేసి హస్బెండ్, వైఫ్ అండ్ చిల్డ్రన్స్ వీళ్ళందరినీ రిలేటివ్స్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఒక ఫ్యామిలీ, ఇండివిజువల్ ఫ్యామిలీని రిలేటివ్స్ కింద తీసుకుంటాం. స్పౌజ్ అంటారు. స్పౌజ్ మీన్స్ వైఫ్ ఆర్ హస్బెండ్. హస్బెండ్ కు వచ్చేసి స్పౌజ్ ఎవరంటే వైఫ్ అంటాం. వైఫ్ కు స్పౌజ్ ఎవరంటే హస్బెండ్ కింద తీసుకుంటాం. ఓకే,
spouse. Husband or wife is called spouse. ఇంకా చైల్డ్ అని ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు. చైల్డ్ అంటే ఎవరు అని తీసుకుంటే చైల్డ్ ఇన్ రిలేషన్ టు అన్ ఇండివిజువల్స్ ఇంక్లూడ్ స్టెప్ చైల్డ్. స్టెప్ చైల్డ్ ఓకే, పిన్న తల్లి లేదా పిన్న తండ్రి వాళ్ళ పిల్లల్ని కూడా ఇక్కడ స్టెప్ కింద తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. చైల్డ్లో వచ్చేస్తుంది. The next, the most important 4 mark question, PAN, permanent account number. Permanent account number as per section 139A. Section 139A ప్రకారంగా PAN. It just say permanent account number means the number which is allotted by the income tax department. The permanent number, the PAN is the permanent account number which is allotted by the income tax department to the assessee. Okay, ఇది వచ్చేసి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు అలాట్ చేస్తారు. Totally the PAN number consists of 10 digits. Total గా 10 digits ఉంటుంది. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మనకు పాన్ అలాట్ చేస్తే మీరు చెక్ చేసుకోండి. పాన్ లో టోటల్ గా 10 digits ఉంటాయి. This is alphanumerics. Alphanumerics. ఇక్కడ చూడండి ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి, న్యూమరిక్స్ ఉన్నాయి, ఆల్ఫాబెట్ ఉంది. ఫస్ట్ 5 letters are alphabets. ఎవరికైనా కూడా ఫస్ట్ 5 letters alphabets ఉంటాయి. Next 4 letters numerics and the last letter is alphabet. Total చూసేదంటే 6 alphabets 4 numbers ఉంటాయి. ఇంకా the fourth letter indicates status of the person. ఇంతకుముందు మనం పర్సన్స్ చెప్పుకున్నాం. Individuals, HUF, company, firm, AOP, judicial persons చెప్పాము. అంటే ఆ పర్సన్ యొక్క స్టేటస్ ఏంటి? ఇండివిజువల్ అయ్యేది ఉంటే P ఉంటుంది, పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అయ్యేది ఉంటే F వస్తుంది, కంపెనీ అయితే C వస్తుంది, HUF అయితే H వస్తుంది 4th లెటర్ ప్లేస్ లో. ఓకే, దీన్ని బట్టి ఆ పాన్ నంబర్ ఎవరిది అనేది we can find it. Individuals, HUF, company, firm, societies, then BCH. The 5th letter is starting name of the person or organization. ఇక్కడ చూడండి G. ఇప్పుడు పాన్ నెంబర్ నాది G వచ్చేసి నా సర్నేమ్ ఫస్ట్ లెటర్. ఆర్గనైజేషన్ ఉంది అనుకోండి, ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఫస్ట్ లెటర్ వచ్చేస్తుంది. దిస్ 2 letters are basic conditions. ఇంకా రిమైనింగ్ వచ్చేసి వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ జనరేషన్ చేస్తుంది. అది మనం ఏమీ చేయలేం, బై డిఫాల్ట్ సిస్టమ్ జనరేషన్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ పాన్ మరి ఎవరు, హూ ఆర్ ద లయబుల్ టు టేక్ ది పాన్, అసలు పాన్ కార్డ్ ఎవరికి అవసరం అనే పాయింట్స్ లో చూసేది ఉంటే హూస్ ఇన్కమ్ ఇస్ క్రాసింగ్ బేసిక్ ఎగ్జంప్షన్. ఎవరి ఇన్కమ్ అయితే బేసిక్ ఎగ్జంప్షన్ క్రాస్ అవుతుందో దే నీడ్ టు టేక్ ది పాన్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడున్న రూల్ ప్రకారం సంవత్సరానికి 2,50,000 అమౌంట్ దే నీడ్ టు టేక్ ది పాన్. నెక్స్ట్ వ్యాట్ లైసెన్స్ కానీ జిఎస్టి లైసెన్స్ కానీ కావాల్సిన వాళ్ళకి కంపల్సరీగా పాన్ నెంబర్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఎక్స్పోర్టర్స్ అండ్ ఇంపోర్టర్స్, గూడ్స్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం లేదా ఇంపోర్ట్ చేసే వాళ్ళకి పాన్ ఇస్ మస్ట్. మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ మస్ట్, అండ్ సిఎస్టి అండ్ వ్యాట్ సెంట్రల్ సేల్స్ ట్యాక్స్ వాళ్ళకి కూడా కంపల్సరీ.
and the central government specified persons are mandatory. Next, those who are investing amount in outside organizations more than 50,000, 50,000 కంటే ఎక్కువ బయట ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీ దే నీడ్ టు పాన్. నెక్స్ట్, those who are paying life insurance policy more than 1 lakh in single policy, they need to compulsory PAN. Next, any property, immobile property are selling more than 10 lakhs. 10 lakhs కంటే ఎక్కువ వర్త్ ప్రాపర్టీ డాక్యుమెంట్ వాల్యూ ప్రకారం కంటే 10 lakhs కంటే ఎక్కువ అమ్మితే వాళ్ళకి కంపల్సరీగా పాన్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఓపెనింగ్ పర్పస్ పాన్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ. ఈ సిచ్యువేషన్స్ వాళ్ళు కంపల్సరీ దే నీడ్ టు టేక్ పాన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.